universal law of gravitation. Generally, that equation F is directly proportional to product of two masses, and F is inversely proportional to square of the distance between those two masses. This is the statement given by the Newton. న్యూటన్ చెప్తున్నది ఏంటంటే యూనివర్స్లో ఎనీ టూ మాసెస్ అవి స్మాల్ బిగ్గర్ irrespective of the size, two masses can attract each other with some force. So what is that force? He did not give the numerical value, but he gave the relation. That's it. This is the proportional relation. This is given in proportional. How the force of that attraction will be? It is proportional to product of those two masses. Product of those two masses. And he said that two masses, in how much distance they are, that for that distance the force will be inversely proportional to the square of that distance. Okay, if you write in a single form, in a single relation, F directly proportional to m and inversely proportional to the distance square. That's it. What is going to be the next step to find? That is our concentration G value. This was not given by the Newton. This value is given by the Henry Cavendish. That he found that value, that constant value, because we know the proportionality, to have the proportionality relation, and that you can remove this proportionality constant by keeping one constant and equal, right? Make it equal with based on physical relations. How that is? Suppose it is the model which was used by the Henry Cavendish. He found that G value. ఈ స్టెప్ నుంచి నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్ళడానికి లేదా నెక్స్ట్ స్టెప్లో రాసే వాల్యూ F ఈక్వల్స్ టు G m by d స్క్వేర్ అనే స్టెప్ ఇది రాయటానికి ఈ G వాల్యూ ఏంటి అని చెప్పడానికి 71 years పట్టింది. 71 years. బికాస్ న్యూటన్ కనుక్కున్న తర్వాత, న్యూటన్ ఈ వాల్యూస్ని చెప్పిన తర్వాత G వాల్యూని కనుక్కోవడం 71 years తర్వాత జరిగింది. కాబట్టి ఈ స్టెప్ నుంచి ఈ స్టెప్కి ఇంకా చెప్పాలంటే ఆ కాన్స్టెంట్ వాల్యూని రాయటానికి 71 years పట్టింది. అయితే ఇక్కడ ఆయన ఎలా కనుక్కున్నాడు ఆ గ్రావిటేషనల్ కాన్స్టెంట్? న్యూటన్ ఐడియాని బేస్ చేసుకున్నాడు. కానీ న్యూటన్ ఐడియాని బేస్ చేసుకొని ఆయన ఒక లెడ్ స్పియర్స్ని తీసుకున్నాడు. లెడ్ స్పియర్. అసలు ఆయన ఆ G వాల్యూ కనుక్కోవడానికి తీసుకున్న ఆ సెటప్ మనకు అర్థం కావాలి, రైట్? సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ఒక టవల్ తీసుకొని దాన్ని ఒక ఇలా ట్విస్ట్ చేస్తున్నాను అనుకో. ఈచ్ ట్విస్ట్ ఎంత యాంగిల్ ట్విస్ట్ చేస్తున్నానో ఒక్కొక్క ట్విస్ట్ చేయడానికి ఒక టార్క్ నేను యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఒక ట్విస్ట్ చేయడానికి ఒక టార్క్ యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అలాగే ఇక్కడ ఉన్న ఈ థ్రెడ్స్ ఉన్నాయి కదా, దీన్ని ట్విస్ట్ చేయడానికి ఒక టార్క్ కావాలి. we need torque. So if that torque is already known by the measurement, okay, ఇప్పుడు ఆ సెటప్లో హెన్రీ క్యావెండిష్ ఏం తీసుకున్నారంటే స్మాల్ స్పియర్స్ని రెండింటిని తీసుకొని వాటి పక్కన ఆయన హ్యూజ్ వేరే బిగ్గర్ సైజ్ ఉన్నటువంటి స్పియర్స్ని తీసుకున్నాడు. బిగ్గర్ సైజ్ ఉన్న స్పియర్స్ని తీసుకున్నాడు. అవి కూడా లెడ్. అయితే ఈ ఇక్కడ ఇది లైక్ ట్విస్టింగ్ అన్నాడు. సో ఈ బిగ్గర్ స్పియర్ స్మాలర్ స్పియర్ని ఏం చేస్తుంది? అట్రాక్ట్ చేస్తుంది అకార్డింగ్ టు ద న్యూటన్. సో హియర్ ఈజ్ ఆల్సో దిస్ స్మాలర్ మాస్, స్మాలర్ స్పియర్, that will also be attracted by the bigger sphere. So that one, due to this, what will happen? Torque will be generated because this is going to be twisted, right? This is going to be twisted, angle of twist. So that torque calculation, we know torque equals to,
Here one torque is generated by gravitational force. How? Here are two masses, right? These two masses can attract each other. Because of this is a heavier mass that was easily attracted this smaller mass, and this was happen equal forces in opposite direction. Due to that what happened? Due to that what happened, this attraction was happened, right? This torque was generated due to gravitational force, but after the small twist, suppose it was twisted like this, ఒక యాంగిల్లో ట్విస్ట్ అయింది అనుకుంటే, ఒక యాంగిల్ ట్విస్ట్ అయింది అనుకుంటే, రైట్? ఆ ట్విస్ట్ యాంగిల్ ట్విస్ట్ అవటానికి మనకి యూజ్ చేస్తున్న టార్క్ ఏదైతే ఉందో అది గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ వల్ల వచ్చింది. దాన్ని ఏం చేస్తున్నాం అప్పుడు? ఫోర్స్ ఇంటూ ఈ లెంత్ ఏదైతే ఉంది రాడ్, దాన్ని ఎల్ తీసుకున్నాం. దెన్ టార్క్ జనరేటెడ్ వచ్చేసి ఫోర్స్ ఇంటూ లెంత్. అండ్ సైమల్టేనియస్లీ కౌంటర్ అంటే ఈ స్పియర్స్ని తీసేస్తే మళ్ళీ ఆల్రెడీ ఈ ఫోర్స్ అట్రాక్షన్ వల్ల దగ్గరికి వచ్చిన ఈ స్పియర్స్ ఉన్నాయి కదా, స్మాల్ స్పియర్స్, అవి ఏమవుతాయి? దే విల్ కమ్ బ్యాక్. మీన్స్ అగైన్ టు ట్విస్ట్ బ్యాక్, ఓకే, కమ్ బ్యాక్, we need counter torque, right? Counter torque. That counter torque is produced by the stored energy. That one is for some twist, how much angle, okay, couple or torque needed for the twist per unit test is taken as a theta. If it is taken half of the angle, or how much angle it is twisted, based on that we can decide this. We have to remember this tau is twisting couple per unit angle. ఓకే, సో యూనిట్ యాంగిల్కి ఎంత అనేది ఇది. కాబట్టి మనం ఎంత ట్విస్ట్ చేస్తుంటామో దాంతో మల్టిప్లై చేస్తే అగైన్ వీ విల్ గెట్ ద టార్క్, రైట్? ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ ఇట్. సపోజ్ ఇక్కడ మనం యూనిట్లో రాస్తే ఇది అర్థం చేసుకోవాలి అంటే, జౌల్ పర్ రేడియన్ ఉంటే, ఇది కూడా రేడియన్లో తీసుకుని ఉంటే మళ్ళీ ఏమొస్తుంది? జౌల్ వస్తుంది. అలాగనమాట. సో ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని మనం ఈక్వల్ చేస్తే గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఏంటి? F ఈక్వల్స్ టు ఈ ఫార్ములా ఉంది కదా, GMM by d square into L equals to what? We know the right hand side value, right? Right hand side value, that tau into theta, how much we can calculate easily. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఆలోచిస్తే which physical quantities you know, which physical quantities you do not know, that you can tell. See, capital M, mass of the big sphere, lead sphere. Small m, mass of the smaller lead sphere. Next, L is length of this rod on which they are mounted. Next one, D is the distance between two masses, means this one, this is the one. And what about this? We already told this one is already known value, calculated value. And theta, how much angle of twist it was happened, based on that we will take that theta value. After this, what we can do? Every value we know. What we do not know? G value do not know. Tau into theta into d square by m into m. So exactly with how much mass of lead spheres he has taken, don't know. So but he found with his experiment, after substituting all these values, twisting couple per unit angle, and angle made due to the torque of this gravitational force, and next d square, m all values. After this he found that G equals to 6.67 into 10 to the power of minus 11. What about its unit? You can find here, right? Here itself, this is Newton, meter square, kg into kg, kg square.
that you can turn this side, you will get the unit of Newton meter square per kg square. This is the SI unit of Newton's law of, universal gravitational constant value, which is used in Newton's law of gravitation. That value, after that determination, after that G value determination, it was able to find the mass of the earth. How the mass of earth was found, we will see that in the next video. I hope you understand that. We have taken two torques. One is a torque by the gravitational force, another one is a counter or restoring torque. These two we made equal. These two we made equal, and we solved it. Which are known values we substituted, and after that which is unknown, that is the G value, it was found. So this is a very first relation was proportional form. Proportional form. This was given by proportional form of universal law. This is also right. After this, it is inequivalent. Inequal. I hope you understand this. Thank you.